了解咗糖尿病嘅成因同埋一啲初期嘅症狀，我哋先可以喺日常生活入面留心身體嘅健康信號。但係如果身體已經到咗好危險嘅程度，可能為時已晚。咁點樣可以及時準確了解到我哋嘅血糖水平呢？一般嚟講，我哋可以通過空腹血糖測試嚟檢測自己嘅血糖水平。咁喺做呢項檢測之前，需要至少禁食8個鐘頭。喺正常嘅情況下，血糖嘅指數應該係介乎3.9至5.6 millimole per litre。如果高於5.6，就已經係高血糖症。基本上，糖尿病嘅定義係大過7。咁呢一項嘅血糖測試係一個好容易做嘅檢測。我哋之前亦都介紹過腎功能嘅檢測，咁就可以同時檢測血糖水平同埋腎功能嘅狀態。有一個定期檢測身體嘅習慣，係預防糖尿病最有效嘅方法之一。雖然我哋知道糖尿病同身體嘅新陳代謝過程有關，亦都知道糖尿病人士通常需要胰島素嚟幫助佢哋維持正常嘅新陳代謝循環。但係究竟正常嘅新陳代謝循環係點樣嘅呢？糖尿病人士嘅新陳代謝過程又係點樣嘅呢？不如一齊聽下營養師專業嘅分析啊！喺正常嘅情況下，胰島素係可以幫助人體嘅細胞快速由血液裡面吸收葡萄糖，並且儲存喺肝臟，以降低血液裡面嘅糖分。當人體缺乏胰島素嘅時候，血液裡面嘅糖分就唔可以被細胞充分咁利用同埋儲存。呢個時候，我哋唔可以正常咁運用糖分。一部分嘅糖分會充斥喺血液裡面，而另一部分就會隨住循環系統去到我哋嘅腎臟，並且隨住尿液排出體外。咁呢啲就係俗稱嘅糖尿啦。常見嘅慢性併發症有2大類，一類係非糖尿病引起嘅，咁一般人亦都可能患上嘅疾病，譬如心腦血管病啦、腦中風、白內障、關節炎等等。只不過糖尿病病患者嘅病發率比較高，而且病情嘅發展亦都係較一般人快嘅。而另一類係由糖尿病引起嘅病變。糖尿病嘅患者會因為血管硬化或者高血壓而導致中風，亦都比較容易出現心絞痛或者心肌梗塞嘅問題，更加可能因為下肢血管嘅硬化或者阻塞而引發壞死。咁或者腎臟病變啦，其實我哋嘅腎臟有好多腎小球，佢哋具有過濾嘅功能。糖尿病會導致腎小球嘅硬化，令到過濾功能逐漸衰退，而產生尿毒症。糖尿病患者到咗後期，唔單止心臟、腎臟會出現嚴重嘅病變，眼部、腳部亦都會出現惡化嘅問題。喺患病嘅初期，喺患者嘅眼底會發現血管瘤，而到咗2期，眼底嘅動脈會出現阻塞，最後視力會逐漸模糊，甚至乎失明。最後神經系統嘅病變最先出現係會末梢神經嘅病變啦，譬如腳趾發麻、有針刺、蟲咬或者燒痛嘅感覺，而慢慢手部同埋全身亦都會有呢一種嘅感受。咁最後糖尿病亦都會令人防禦功能降低，令到細菌更加容易喺人體嘅皮膚滋生。一旦皮膚有傷口，就會好難愈合，尤其是喺腳部。控制一種疾病嘅最好方法就係搞清楚其中嘅每一個細節，揾到問題嘅源頭先可以對症下藥。喺之前嘅節目入面，嚟自德國嘅史丹碧教授建議我哋用6組作為對抗糖尿病嘅方法之一。其實佢口中所講嘅6組唔同於市面上常見嘅藻類產品，因為呢啲6組係生長喺一個500公里長嘅密封玻璃管道入面。而呢種栽種方法又係史丹碧教授所帶領嘅研究小組申請咗專利嘅技術嘅。呢種德國生物綠藻喺臨床方面對糖尿病嘅症狀嘅表現又係點樣嘅呢？ Chlorella influences in general metabolism positively. Among that effects also it influences the carbohydrate metabolism. It means it controls sugar level in blood. Especially in cases of diabetes type 2. Diabetes type 2 is nothing else than interference of the carbohydrate metabolism. It means wrong interference. It becomes weaker and weaker, and therefore sugar level is going up. Chlorella influences this effect reverse. It controls blood sugar level
better than, of course, other artificial pharmaceuticals can do. It is a natural full food which can meet this part of the civilization disease. But I must add, not in such severe cases of other type of diabetes with genetical reasons. Therefore, I must say, please control your own blood sugar level. You can do it at home. It is cheap to do at home for everybody. It's not a problem. But ask your doctor, what is the reason for your increased blood sugar level? If it is caused by metabolism distortions, chlorella will help you.